Bonjour à tous et à toutes, c'est Morgane, on se retrouve en off pour une preview de Twin Mirror, qui est donc le prochain jeu du studio DONTNOD. C'est le studio qui a fait Life is Strange, qui a fait Tell Me Why, qui a fait Vampire, auquel ont rejoué beaucoup de gens récemment. Et ce jeu sort donc le 1er décembre de cette année, donc comme je vous disais, c'est une preview. J'ai la chance de pouvoir jouer au début du jeu et de vous présenter ça dans une vidéo. L'idée, ça va être on va faire un petit peu des morceaux choisis de cette expérience, donc ça fait à la fois vidéo enregistrée en off et en même temps ça fait comme quand je suis en live, hein. Le tout bien sûr en vous évitant les spoilers majeurs. Et je suis donc sur la version PC sur le Epic Game Store, à savoir qu'il sort aussi sur PS4 et Xbox One, donc le 1er décembre, je vous le redis. Et ma foi, du coup, on est parti. Time to kill before the funeral. Might as well spend it here. Parfait, mais écoutez, du coup, nous voilà partis. C'est très très haut, by the way. Après une courte intro que je vous laisse découvrir par vous-même avec une musique bien sympathique en fond. Vous l'avez compris, il vient ici pour des funérailles. This place was always one for decisions. Somewhere for things to fall apart. Il semble connaître l'endroit. Welcome back to Basswood, Sam. C'est confirmé. On est donc dans la ville de Basswood. Je joue en ultra. Je vous ai dit sur PC, hein. Gameplay manette, par contre. C'est avoir quelque chose de fluide. Pour vos beaux yeux. I came up here every chance I could. One of the all-time great views. Really makes a small town look big. I used to love looking at Basswood from up here. Helped give me perspective. Until that day. J'ai un peu peur que ça s'effondre en vrai, hein. Ça va l'air hyper safe. Vous avez tout le pan qui se décroche, paf. Ce serait dommage quand même. Why can't the real world be as clear and peaceful as my own mind? Ah, petit accident. Attention. Even if it does mean nothing stays hidden in here. Not even me. Peut-être lié à son départ d'ailleurs. Il semblerait qu'il est parti avec quand même un... Il l'a dit d'une façon pas forcément très correcte. Fermeture de la mine. Tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on est dans sa tête. Le train a déraillé en raison de l'état des voies. Manque de tir optimaux. Il y a un monsieur là? Je sais pas s'il y a un... Ah, ça joue à petite borne d'arcade ici. I've been meaning to ask you something. Don't freak out. Would you be my little girl's godfather? I wouldn't trust anyone else with this. And yet I stopped taking his calls. He even called once the day before he died. I'll never know what he wanted to talk to me about. On est reparti. Du coup, j'en aurai sans doute la dernière minute. Appuyez pour lire la nouvelle entrée du journal. Ah, un petit journal alors. J'essaie d'aller faire un tour sur le promontoire. Se souvenir cette nuit, retourne à la voiture, tu as assez perdu de temps. Du coup, on a les infos sur les bonhommes. Du coup, c'est son pote, Nick. Terrible. Ça, c'est nous. Ok. Et les stats. Très bien. On retourne en voiture, I du missed coup. the funeral. Maybe it's for the best. On the bright side, Nick's not alive for me to let him down again. Sorry, Walter, but I don't think I'll stick around. Given up already? Just a quick, depressing jaunt down memory lane and then you're gone? I know you think that the only thing waiting for you down there is hurt.
lots of hurt. And you might be right. But it's been 2 years. It's time to face the world. Time to adult. The good news, though, at least you don't have to do it alone. C'est à moi d'interagir. J'espère vraiment que tu pourras venir à la veillée. Ça ne dira pas Nick, j'y suis presque. Bah, j'y suis presque, je suis venue pour ça quand même. Je suis restée coincée dans les bouchons. Oui, on peut dire ça comme ça, ouais. Lost the signal. Menteur. Some things never change. De toute façon, l'autre va pas bouger, hein. Muley, you actually came. It's been a while. You've gotten taller. Can we talk? We're talking right now. It's cold. So, You left. Joan, that's not fair. You left. Je suis désolée, on va dire. Je pense pas qu'il soit prêt à s'expliquer. Look, Joan, I messed up. You said you wouldn't leave. You said... I don't remember exactly, but you pinky swore. I didn't mean to lie. I just screwed up. After Anna broke up with me, I'm sorry. I wish words meant anything. I wish this didn't make it harder for you to trust me now. You could have at least called something, especially after... You know, after my dad. I don't know what to say to that. You're right. I wasn't in a state where I could reach out to anyone. I'm still not. If Nick hadn't died, I never would have come back. Thanks for being honest. You're always at least honest. Listen, I wanted to talk to you about what happened to Dad. It doesn't make sense. He wouldn't have just crashed. He drove like a grandma, you know that. It's wrong. I don't buy it. I'm just in town for the funeral, Joan. I'm not a PI or a cop. You're the closest thing I can talk to. Will you just look into it, Muley? Please? She wants her father's death to mean something. But where does that lead? What if it leads to the truth? That could change everything. An hour ago, you wanted to run away. Now you want to start another investigation? A few questions won't hurt anyone. Just tonight. To reassure her. And myself. This is a wake. If you poke around, people may end up poking back. Okay, whatever you do, at least leave the kid out of it. It would be cruel to lead her on. Friends don't lie to each other.
even if it means disappointing her again. It's your call. Oh, grosse décision là. Oh, bah promettre d'enquêter quand même, en vrai. Allez. Okay, I'll see Il a un ami what I can imaginaire du see coup, hein. and all that. Gumshoe it up. You will? You make some good points. It doesn't fit. I hate when things don't fit. Yeah, me too. I might just be, I don't know, crazy or something, but You want to know for sure. I get it. thanks, Muley. I should go in before my mom misses me. Mr. Samuel Higgs, big shot investigative reporter. Didn't think you'd ever be back in here. I'd gladly slash your tires, but that mean you couldn't leave town. And you are leaving town right after this, right? Oula. As if you are. Just really embracing those hick stereotypes, huh, Joel? Vous avez vu que ça prenait un choix par défaut si je faisais rien. Gentlemen, C'est pas toi? we get you good old boys another round. Ouais. Mighty kind of you, Declan. You're not worth it, Higgs. Making friends already, I see. Declan, been a while. Hey, careful. I'd rather not be working tonight. And you always seem to angry up everyone's blood. I'm only here to pay my respects to Nick. Nothing more, nothing less. Yeah, shame that. You watch yourself. I think it's time I go put up a photo at the memorial board. That's what people do, right? Beaucoup d'interactions, hein. Joe used to be a real giant back then. Il y a pas d'interaction, puis surtout le choix de pouvoir interagir ou pas. Bon, éviter de les pousser à la bagarre. This photo always looked weird. Nick could never keep a straight face. Samuel, guess I lost the bet. Bet? Yeah, that bet you'd never come back to Basswood? Not after you went careening out of town like a bat out of hell the instant that article broke bad. Okay, I'll bite. Tell me, Dennis, who did you have a standing bet with? Myself. So I guess I also won. What are you even doing here, Dennis? You and Nick become friends or something? Nope. He thought I was a drunk, which I am. And I thought he was a hack, which he was. This coming from the IT guy. Didn't know resetting passwords could give you a journalism degree. It can. But it does give me less patience for people who sling mud my way. Oula, il nous met un coup de I'm pression, just lui. playing. At least tell me how you been. If you must know, I still haven't bounced back from when Anna and I broke up. I think you mentioned she broke up with you. Yeah, but I hear you. Yeah, that's how I ended up in this shit town. Chasing a woman. Yeah, then she left and I got stuck here with 2 kids. Anyway, cheers to Nick. A man that, unlike us, people actually liked. Speaking of which... Oh, ça va être Anna.
Oh là là, ça enchaîne là. Au nom de Zeus. Ça Je sens que tu fais une bêtise. Avec ta bière au beurre là. What a night! I'd say that went well. Ish. You got to chat with everyone you've been avoiding. Even if Joan got inside your head with her whole dad mystery death thing. Just shut up. Coming back to Basswood was your idea. You're the one in the driver's seat, Sam. I can't make you do anything. Deep down, you've been looking for a reason to come back. It's gonna be one of those long nights inside your head, huh? Oh là là. Fiche-moi la paix. Stop pushing me. Stop always poking at me. You just won't quit. I'm trying to help. And helpful tip number 602. Beer doesn't solve any of this. You're back out in the world. Feeling emotions, fitting in, that's progress. Fuck the world. Pointless talking and more talking, and no one says what they mean. Go away. Let me enjoy being miserable. Just try and make sure you don't do anything stupid. No promises. Bon, le réveil va être compliqué. Plutôt tôt son réveil là d'ailleurs. C'est tôt pour un départ d'hôtel. No, stay out. Oh bah je pense qu'il va rester hein. What kind of monsters have a chat at 9? What happened last night? Oh, my head. Pills plus drinking. That was not my best idea. Did I black out or what? Ugh, I can't think straight. I need some water on my... God, what a headache. I feel like a small... Oh, my head. How many of these did I take? Oh là là, il a pris tous ses médocs en plus. Il est encore en vie, c'est déjà pas mal. Ceci étant, c'est comme ça qu'il faut le voir. That's not good. That's... Where did I get this? What did I do? Bah oui, oui. Plus de stress, plus de stress. J'aimerais qu'il vibre. Paf. Oh, il a dû juste se bagarrer. J'espère. C'est moi là qui bouge? Là c'est moi. Je crois bien. Oui là c'est moi. Est-ce que je vais dans les portes? Est-ce que je vais pas dans les portes? Attendez, il va y avoir un truc. Pas de stress. Ça va bien se passer. Il y a du vert, il y a du blanc. Oh, il y a un truc là-bas, il y a un truc là-bas. J'ai raison de pas y aller direct. Recentre-toi. Ouais, ouais, ça va aller. Des stress. Ah mais c'est pas fini. Danger. Oh là là. Il y a un géant, il avait parlé d'un mec qui était un géant sur une des photos. Derrière toi, je suis un meurtrier. Ah c'est embêtant. Prison. Tu es un meurtrier. Abandonne.
Ah oui, il peut choisir. En fait, c'est genre, je suis un meurtrier. Prison. Genre, c'est ses stress, en fait. Il faut qu'on évite ses stress. Coupable, coupable. Reprends le contrôle. Allez, ça va aller. Attendez, peut-être qu'il faut pas juste reprendre le contrôle. Voilà, si, c'est bon, ça a changé, là. Je suis un meurtrier. Laissez-moi passer, hein. Oh, vous sentez l'échec critique arriver, là? Par où je passe, par où je passe? Pas d'issue. On ressent bien la pression du perso, en tout cas. Le sang de qui? You're doing good. Really good. You're almost there. Ok. Ça sent l'arnaque, là, quand même. Vous le sentez ou pas? Focus. Choose. Act. Deliberately. Get far away. Don't think. Oh, c'est des Just go. décisions. Far as fast as I can. Hide. It's never happened. If I run, I'll keep running. Ouais, je pense ça, c'est bien. Yes, answers. Good or bad, I need answers. I know what you're thinking. Stop thinking that. Pills and alcohol, you're lucky enough you didn't wake up dead. I need to know what happened last night. The last place I remember is the bar, so I'll start there. The squeaky nail gets hammered down. Maybe don't play lone wolf detective. Faut que je maintienne. Whoa. What happened here last night? First, look around, figure out what happened. Ok. I ended up drinking alone. So who brought that second glass? Ok, il y a un autre gars qui est venu boire avec moi. Très bien. These were sent scattering. Someone thrown into them? Ripped. Did this happen yesterday, or was it always like that? C'est ouvert d'ailleurs au passage, hein? They might have fallen off the table. Seems some people got rowdy last night. Ah, attendez, là, j'ai quelque chose, là. Hop. Oula, il y a du sang. Definitely not the wake Nick would have wished for. Ça va, c'est de la bière, en fait. J'ai cru... Oh, petite carte de visite? Hugh's business card. Wonder why it's here. What a mess. Hope this wasn't me. Ouais, bah, on espère, hein. C'est tout, je pense. C'est déjà pas mal. C'est pas fini, c'est pas fini. Hop, petite scène. Ouh, un indice. DG. Dennis's initials. Was he involved in whatever happened? The flowers are ruined. Looks like they were knocked over, then stepped on. C'est pire. C'est pire, c'est pire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? The pot was completely shattered. Looked like it might have been kicked. Could be the same blood that was on my shirt. Joel's hat. Maybe we ended up having it out after all. Ah, ça, c'est celui qui avait mal pris... Vous avez vu le symbole qui a changé à droite, là? I think Oh. I've seen enough to put together the pieces of what happened last night. Just gotta think it through. Ok, let's go.
Alors, vous aurez une petite ellipse hein, sur la recherche des, At least I can always indices. count on this place to make sense. Now to work out what happened while I was blacked out last night. I just need to think it through logically, throw out impossibilities. Until only the truth is left. I know I got into a fight, but it could have played out in many different ways. I have to think it through. Find out what really happened. Attendez, déjà il y a un cercle là. Répondre à la question pour commencer à formuler une hypothèse. D'accord, allons-y. My memory ends here. But there's two glasses. Who was here with me? Ah, où est-ce que ça a commencé déjà? Ah bah si, bah là, hein, du coup. I was drinking on my own, Il est balèze, hein? and someone approached me. I can't remember who it was, but I know we got into a fight. Obviously. If I figure out how the fight went, I should figure out who my assailant was. Ok. Où la bagarre s'est-elle déplacée? Bah à côté ici, je pense quand même. Vers le pied ou vers l'entrée? Après il y avait une éraflure dans les indices, mais en même temps... Moi je pense vers le pied. Something hit the pillar with enough force to make the clock fall. A person thrown into the pillar would do it. Où est-ce que ça a fini? Au comptoir, près du jukebox. Alors près du jukebox, on va trouver une cassette. Une casquette? Une cassette. Sur la scène quand Looks même, hein. like not even the memorial board was spared by the brawl. That could be it, but I still have to figure out who was sitting next to me. Qui était impliqué? Alors donc on a la casquette, la carte... Ah, on a plusieurs choses. Ah, je sais pas, c'est en même temps on a trouvé un indice sur Denis ici, donc ça doit être Denis. Moi je pense Denis. That's Dennis's. I definitely wanted to shut him up last night. J'espère que j'ai bon, hein. I have the complete picture now. You know, the man who talks to himself has an idiot for an audience. Fuck off, Dennis. I see why you have so many friends left in town. Yeah, you would know about that. At least my best friend never slept with my ex. Hey, who do you blame more, huh? The backstabbing asshole or the bitch who... You don't talk about Anna or Nick that way. You think you know who Nick was? Mr. Perfect? Give me a break. You have no idea. No one in this town does. What are you talking about? I'll show you. But not here. Sam. Meet me later at... Sam! Ah, Ethan is coming back in through the front. At least I think it's him. You think it's him? I can't actually tell if you can't tell. What I know for sure is if it's Ethan, he may not be happy to find you here. So I strongly suggest you leave. And if you don't, what? I don't have time to lose explaining myself to Ethan. du coup voilà, écoutez, j'ai beaucoup aimé le côté enquête et le fait qu'on rentre tout de suite dans l'intrigue, ça c'est bien cool, que le jeu soit bien fluide aussi, hein, vous avez vu on n'a pas eu de soucis. Je vous rappelle que j'étais sur la version PC, il sortira aussi sur PS4, Xbox, le 1er décembre, je vous redonne la date. Bien envie d'en savoir plus hein, sur cette histoire, comme je vous dis je trouve ça bien qu'on ait été direct dans l'action, son histoire de palais mental et tout, c'est plutôt sympathique.
Donc on découvrira tout ça dès qu'il sera disponible au complet. J'espère que cette preview vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très vite.